Karibuni watazamaji wetu wa Chumba cha Mawaidha na wa Ezra Christian TV. Tunapenda kuwakaribisheni katika kituo chetu siku hii ya leo, ambao kwa kawaida huwa tunadunda katika vituo vyetu. Tunawashukuru sana. Juma imekuwa nzuri na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile ambavyo amekuwa pamoja nasi, ametulinda na ametujalia mara tena kuja ili tuweze kuwapatia mawaidha na maarifa katika chumba cha mawaidha. Huyu ni Bazuu the wise man. Napenda kuwakaribisheni mara tena, na leo niko na mgeni wetu ambaye amekuja, na leo nazungumzia jambo ambalo kwa kawaida sisi huona si jambo la ambalo ni tatizo, lakini ni tatizo, na ni katika msururu wa vipindi ama show ambazo tumekuwa tukizungumza kuhusu kujitambua ama mental health, na hii iliibuka kutoka zile show ambazo tulizungumza. Leo tutazungumzia kuhusu mbona sisi tunajilinganisha na watu wengine. Mara mingi huona ni kama kawaida, lakini inatuadhiri pakubwa sana na hatuwezi kukua kwa ile njia ambao inahitajika. Kwa hivyo ningependa kukaribisha mwalimu wetu ama daktari aweze kutusalimia, alafu tutaingia kuzungumza kwa kina kuhusu hili jambo. Karibu. Asante sana Bazuu. So nafurahia kwamba tumeweza kupata wakati mwingine wa kuja kuongea kuhusu mental health, ndio tuendelee kuelimisha watu. Kwa wale ambao mmekuwa nasi, mnajua yale ambao tumekuwa tukizungumza, na labda wananielewa pia. So, labda ungewakumbusha jina, na labda hata unaweza chukua fursa hii kuwapatia hata namba ya simu. Labda kuna wale ambao wamekuwa wakingojea kwa hamu. Mimi Bazuu, mimi ni mkarimu sana. Hivyo mwalimu ama daktari ataweza kuwatia namba ya simu, alafu mtaweza kumfuatilia ili kama kuna changamoto yoyote ile, yeye ni mwepesi wa kuweza kukufikia na aweze kuleta suluhu. Karibu. Kweli, asante. So kwa majina mimi naitwa Ectv. Mimi ni founder wa organization inaitwa Newness Counseling Organization. Ndio. So huwa tunapeana ushauri na saha, that is counseling. So pia huwa tunafanya mental health services to individuals, to groups, organizations and churches. So we pia huwa tunakuja in such avenues like the media houses, pale tunaweza kuongea kuhusu mental health. So basically that is me now in a nutshell. Sawa. Yes. Asante sana. Nashukuru kwamba mtazamaji wetu ameweza kunukuu hilo jambo, kwamba tayari wewe mwenyewe umeanza kampuni ambayo inafanya hiyo kazi, na pia wewe umeshawapatia nambari ya simu. Kwa hivyo yote yule ambaye kuna hitaji ya kuweza kuona mwalimu ambaye amebobea, mwenye tajriba ya hali ya juu, ndio basi mwalimu Guge. Ningependa tuko mtasari. Unajua kuna wengine ambao hawako na ile show yetu ambao tulizungumza kuhusu kujitambua. Labda ungewapatia tuko mtasari, sababu hiyo show tuliifanya kama kuendeleza ugonjwa wa ubongo, na tukasema kwamba ugonjwa wa ubongo mazao mengine yake ni kutojitambua, na wakati unakosa kujitambua, basi wewe kama binafsi huwezi kukua, utasalia tu pale pale. Wapatie kwa muktasari, alafu ndio sasa tuingie mambo ya kujilinganisha na wengine. Asante. So last time we talked about self-awareness, and we said that self-awareness is the beginning of all wisdom, because if you don't know yourself, you will not be able to interact with people well. Hutaweza kujua where you stand as an individual. You won't be able to know what works for you and what doesn't work for you. You won't even be able to know the kind of people that you would like to associate yourself with. So if you know yourself, then you have a very high chance of exhausting the potential of who you are. So you have a better chance of becoming the best version of yourself. So we talked about advantages of self-awareness, and you also talked about signs of how you can know whether you have self-awareness or whether you don't have self-awareness. So basically, self-awareness is being able to know your abilities, being able to know your weaknesses, being able to know what works for you and what doesn't. So that even when you're choosing career,
when you are choosing courses. You know, I'm not good in networking because maybe I'm an introvert. So if I go and take a course which demands that I do marketing, then I would perform well in it. Yes, so if you know that you are very good at marketing, you know, you understand yourself, you know, I'm an extrovert. So I like talking to people, I like networking, I'm a social person, you know. I like socializing with people. So you're going to choose something that is going to line with your personality, you know. So, and that's why even some marriages are failing, and we said that. Because when you don't know yourself, you do not know the kind of a partner that you should have in your life. Unapata watu wengine ametafuta mtu mwenye it's completely opposite, which is very dangerous. And someone also, and then kuna mwenye atachukua mwenye wanaligana kabisa, you know. So first you need to know I'm an introvert. Na ujue ukitafuta introvert mkae kwa nyumba moja, definitely hata hamtakuwa mnaongea the whole day because you have nothing to talk about. You are both introverts. So some of the personalities you need at least someone who can complement something that you don't have. So that is always going to emerge from knowing yourself, knowing your personality, knowing your abilities, knowing your weaknesses, so that you can even embrace self-development. Yeah, because as we grow, we should develop. Because there's a very big difference between growing and developing. Yeah, and that's why sometimes we usually say that there are people who are very old, who have only grown up. Sorry, they have grown old, but they have not grown up. Yes, as you grow old, you need to grow up as well, and you can only grow up if you are able to understand your weaknesses, so that you can make them your strength, and you know, build on those things that you are poor at, so that you can be able to maximize your potential as an individual. Thank you so much. Asante mwalimu. Na naona wengi wetu wameingia Ana Rosters na pia Nick wa Motito na Daniel Mwangi. Asanteni sana kwa kuweza kutufuatilia. Najua show leo itakuwa moto sana. And if you have a question, kama una swali kulingana na yale ambayo tunayazungumzia, you're free to just write to us na labda tutatenga muda wa kuweza kukujibu. Sasa tutaingia hili jambo la kujilinganisha na wengine. Yes. Na watu wengi wana mazoea hayo. Iwe ni kwa nyumba kama mzazi na mtoto, utasikia mzazi akimfokea mtoto wake, wewe mbona ufanani mtoto wa fulani. Haya, ukitoka hapo mume na mke, utapata mke anafokea mume, anamwambia wewe kwani wewe ni mwanaume aina gani? Ufanani. Na hilo jambo limeathiri mambo mengi sana. Na pia hata tuseme hata kama ni hata kwa makanisa zetu, utapata watu wanazungumzia kusema mbona kanisa letu alifanyi kama kanisa fulani, mbona nyinyi inakuwa ni vigumu. Tunakuwa na wepesi sana wa kuweza kujilinganisha na wengine. Hebu zungumzia hilo jambo. Nini mbona tuna huo wepesi? We are so prone to compare ourselves with others. Thank you for that question. Now, what we are talking about today is a very significant aspect of life, because it is something. It is an aspect which is a double-edged sword. It cuts on both sides. Yes. You compare yourself. You have negative and positive aspects or ways that it's going to affect you. Now, when you're talking about comparison, it is me as an individual. I look at you. I see what you don't have. I see what you have and I don't have, and then I start feeling like I should have what you have. All right. So when two people, there's a theory that we usually call the social comparison theory, because this is a social thing. It is something that is automatic. It's like more of a natural thing, that every time and everywhere you go, you feel that when you see someone who is either better than you, who has something that you admire, something that you wish you had, that automatically you feel you want to compare. You feel you want to say like, na huyu ako na hii gari yake, this is the new model. Yangu imezeeka sana. You know, unaenda yes, you go somewhere else, and then you know, unaona bibi ya mtu unasema, na huyo bibi ni mweupe sana. I think I need to change my wife. Wangu na nimudaki kidogo, you know? Those kind of things. So when you see other people have maybe what you don't have, or what you wish to have, then definitely you start comparing. You start saying, I wish I have this. Ningependa sana kuwa kama huyu, ningependa sana kuwa kama yule, you know. So that is basically comparison. Sababu labda nikikukatiza tu, ninaomba tu kwa
Jambo ambalo limenijia ni kwamba kuna wale wanasema kuna rangi ya pesa. Yeah. Unaweza pata mtu mweusi anasema mtu mweusi hata akiwa na pesa bado hatambuliki kama ana pesa. Lakini mweupe hata kama ana pesa bado anaonekana kama kuna rangi ya dhao. Sasa unaona kuna mtu anatamani sana, ni mweusi anatamani kwamba awe mweupe ndio ajulikane kwamba kuna pesa. Kwa hivyo nadhani hilo ndio jambo ambalo tunafaa wale ambao wanatutizama waelewe kwamba si mambo na weupe na weusi. Ni mambo uelewe kwamba ndio kweli labda mweupe ndio, lakini kuna weupe ambao pia hawana pesa. Yeah, kweli. Asante. So when now we are talking about comparison. For example, let me just use the same aspect that you have mentioned about weupe na weusi. So there's someone, especially ladies, they have that let me say, I don't want to use the word disease, lakini wako na hiyo mazoea sana, you know, to compare themselves, their physique, how they look with other women or other ladies. Yeah. So anataka maybe, in majority of them, I don't know why they admire being kukua mweupe and black is very beautiful. I don't understand, you know, because when you meet a black person, even a black lady, mwenye akona personality mzuri, mwenye anapenda hiyo kara yake, you know, anajipenda venye yako, that person becomes so beautiful, you know, because that's someone who values who they are and they love themselves as they are. They will be able to bring the best out of them. Yeah. So especially when it comes to comparison and ladies, so anataka akue mweupe, and that's why some of them anaenda kununua these chemicals that they are bridging themselves with. Wanaviziita mkorogo. Yes, anajikoroga yeye mwenyewe. Yes, so and they want to become wanataka wakue weupe. So some of them unapata mtu uso ni white, it's like a white man. Lakini ukiangalia kutoka hapa kwa magoti kwenda hivi, you know, you wonder, hata unaweza muuliza kwani ameingiza miguu kwa drum ya nini ya oil, used oil ama makaa, you know, because I'm a preach some part of the body, and you know, as black people, there are parts of our body which no matter how much you try to turn them white, they will never. Utapata maybe, for example, ni hapa. This is a place which you never be black. Magoti nini, you know, there are some other places. So she go and, you know, some other place. So utapata huyo mtu hata ukimwangalia vizuri utaona hapana huyu si mweupe. There's someone mwenye amepreach. And that is because you're trying to compare yourself with someone else. And you think that looking like how someone else's look, you'll be a better person, which is not the case. Because as individuals, if there is someone as an individual personally that I should compare myself with, it is not someone else. I shouldn't compare myself with you, first of all. I should compare myself with the person that I was yesterday. And that's what's going to make me grow. The problem is, if I compare myself with you, Bazuu, every morning nikiamuka nataka nikuje kwa gate yako nione ukitoka nione umevalia aje, ndio na mimi niende nikibie kwa nyumba nivalie hivyo. Ukipoteza wakati. Yes, nataka tena nikuje nione umenunua gari ya type gani, ama umejenga nyumba kiasi gani, ama umefanya nini, umepata mpaka, you know, there are people who are even comparing umepata watoto wangapi, ndio na mimi niende nikapata, you know, watoto kama hao, you know, that number. So I'm wasting too much of my time, which I should be using to develop myself as a person. So by the end of the day, if you have compared yourself all along your life, we will happily say during your burial that your life was a wasted life, because you are given a life which you did not live, and you spent all your days in this world living other people's life. So your life yenye ulipewa haukuishi. You never went down and you never even dug deep enough to maximize your potential. Your potential umekufa nayo. Books that you would have written, you've died with it. Iko kwa grave. Lives that you would have changed, you didn't get the opportunity to change them because you are busy looking at what someone else is doing so that you can copy that. You know, you're copying even walking styles. You're copying dressing styles. You know, that's someone who is leading into that, and it affects you deeply. It affects you in a very big way. You cannot be able, as an individual, to even maintain relationships, because you know, you've seen people comparing, especially when it comes to relationships. And these days, watu social media sana utapata, you know, wanaweka tu videos showing off what they are doing as couples, especially. So unaona tu ukiangalia hata ukienda YouTube sai, much of what is posted, you know,
how I surprised my wife with a limousine, how venye niliendea bibi yangu kwa airport, venye sijui nilimwendea kwa hospitali after ku give birth, sijui how I did this, how I did that, venye, you know, showing off how their lives are doing. And the danger is, for example, let me give you a good example. Tuseme unatembea kwa barabara, and then, you know, there's someone mwenye the husband and wife, you know, husband and wife, two couples, Yes. So a pair of couple. So kuna wengine wanakuja hivi na kuna wengine wanaenda hivi. So wale wenye wanakuja hivi, unapata maybe bwana ameshika bibi yake mkono, you know, wanaenda wameshikana mkono. And then you find, I even encountered such kind of a scenario, a certain couple. And then sasa nyinyi mnataramka hamjashikana mkono. And then unapata bibi anaanza kusema, oh, sasa unaona mabibi wengine wanataka wakiwa wameshikwa mikono, wewe na wewe tu huku unaenda tu umejishika mikono, kwani wewe hata kuna mwingine aliulizwa, kwani wewe ni gay, unaenda umejishika mikono hivi badala unishike mkono na damu ya wife, you know. So that is comparison, which is very dangerous. Yeah. So, and maybe hata maybe the reason why huyo spouse anashikwa mkono, maybe hata ni mgonjwa, you know, lakini sasa unataka ushikwe mkono, and maybe yule anashikwa mkono juu ni mgonjwa or something else. So that comparison is very dangerous. It's very dangerous. And especially when you see what other people are doing, or other individuals are doing, and then you start putting too much pressure on yourself or on someone else, so that they can deliver as someone else is delivering. So that they can love you as someone else is being loved, you know, so that they can surprise you as someone else is being surprised, which is very dangerous. Yes. Asante sana daktari, umeweza kutuzungumzia kwa kina. Na yale mambo ambayo nimeweza kunukuu ni kwamba kuna umuhimu wa kuweza kujilinganisha na wengine, lakini pia kuna athari zake. Kweli. Na ikanikumbusha familia moja ambayo walikuwa na gari. Wote mke na mume walikuwa na gari. Lakini familia moja, huyu mume alikuwa kila wakati akibeba mke wake, akifika mahali wanaenda, alikuwa anashuka, anakuja anafungulia mke wake gari mlango. Ndio. Sasa ule mke mwingine kuona huyu anafanya hivi, alitamani sana kufunguliwa. Lakini hakujua kwamba kulikuwa na sababu ya kufanya hivi. Baadaye wakati walipokaa na sababu walikuwa ni marafiki kuulizana, ndio huyu mke mmoja wa huyu ambaye alitamani kufunguliwa ni mke wake, ni mume wake. Kama tu vile umesema, huyu anapenda kushikwa mkono sababu mmoja ni mgonjwa na huyu mwingine si mgonjwa. Alipata kujua kwamba ile gari, ule mlango wa dereva ulikuwa una kasoro ya lock, uweze kufungulia ukiwa ndani. So lazima mume angezunguka ndio aje amfungulie. Si mapenzi ilikuwa time imekolea. Mlango iko na shida. Mlango iko na. Kwa hivyo wewe mtazamaji, kama umejipata kwa hali kama hiyo, basi lazima tuelewe kwamba ndio ni vizuri kuweza kujilinganisha na wengine, lakini unaweza kuwa unajilinganisha mahali kuna kasoro. Kwa hivyo kwanza jiangalie wewe umefika wapi, na ndio uweze kujua watu wale ambao unajilinganisha ni nini hasa unaweza kupata kutoka kwao. Kwa hivyo sasa napenda kurejea kwa daktari. Ametuzungumzia kuhusu mbona tuna huo uzoefu, na inapatikana kila mahali. Ukitembea hatua mbili unapata mtu anajilinganisha na mwingine. Sasa napenda tuende kwa jambo la pili kuhusu kujilinganisha. Ni nini hasa tunaweza fanya? Ni nini tunaweza jifunza na kulinganisha? Ndio tuweze kuweza kujiendeleza kama watu binafsi. Asante. So as we've mentioned, so kujilinganisha iko na negative and positive impact. Ukijilinganisha in a healthy way, you're definitely going to benefit. A good example is where, for example, you're working in a certain organization, and then utasikia maybe one of the days the employee amesema next week tutaenda kwa another organization ama company which is giving the same services that we are giving, which is offering or selling the same products that we are selling. And now, because they are at a higher level than us, you know, we want next week to go and do benchmarking. So when you're going to do benchmarking, what you are basically doing is that we want to go and compare and contrast. Tuende tuone nini wanafanya yenye hatufanyi. And maybe now pia they can be able to learn from us, watuuliza na nyinyi nini mnafanya yenye hatufanyi, so that we can mutually benefit from this comparison. So if that's the goal
behind comparing yourself with someone else, then definitely you're going to benefit from it. So if I'm comparing with you to grow myself, then it's helpful. But if I'm comparing with you to compete with you, that's damaging. Yeah. So comparison is only healthy when you are comparing to grow, but not to compete. Yeah. So for example, there's one couple walikuwa wanaenda kwa supermarket, so to buy some stuff. So walikuwa kwa gari mzee kidogo. So wakiwa kwa gari, so wakipita tu kwa barabara kwa lami, so the wife alikuwa anaenda akisema, "Hey, unaona wanaume siku hizi venye wamenunua." So wanapatana na gari ya kwanza, anasema, "We, unaona wanaume venye siku hizi wamenunua the new model ya Discovery." "We, ndio hiyo Discovery imepita." Wanaenda another one, wanasema, "Hey, wanaume wamenunua V8." Anaenda then again anasema, "Wanaume wamenunua Land Cruiser." You know? So the husband hakusema kitu. The husband didn't say anything. Yeah. So wakaenda vizuri, wakafika kwa soko, kwa supermarket, then akamwambia, "Now there's a meeting nimekumbuka tulikuwa nayo, lakini ni online. So please fanya hivi, waenda kwa supermarket, buy vitu zenye tulikuwa tumekuja kununua, alafu utanipata tu hapa kwa gari." So after the wife aliingia kwa supermarket, kutoka sasa after amenunua zile vitu, kutoka kufika kwa parking, akapata the husband is not there. And she was like, "Kwani ameenda wapi? Aliniambia atakuwa hapa." So she called the husband. Akamuuliza, "Hey babe, kwani umeenda wapi? Ama umeenda kukunywa mafuta kidogo?" Alafu akamwambia, "Hapana. Mimi niliona ubebwe na wanaume wenye wamenunua V8, wenye wamenunua Discovery, wakurudisha nyumbani." Simply because mimi niko na kagari kazee, kamzee. So that's why sasa tukiwa na wewe, you don't even have respect, unaanza kunia. So wanaume wenye wamenunua magari kubwa wapigie simu wakuja wakurudisha nyumbani. And the wife had to get a taxi aende nyumbani. Because you are comparing to compete, and that's very dangerous. So one of the benefits of comparison is that it makes you have a better perspective and understanding and a new method of doing things that other people are doing. So if for example I find myself my own for example nikutane na professional mwenzangu in the field of counseling, tupatane, you know, we are doing tunaongea tu hivyo, so and then naweza muuliza now, for example ukipatana na mtu wako na severe depression, what approaches do you like using? You know, ukipatana na mtu wako na suicidal ideations ama suicidal thoughts, what is your first approach? You know, so I'm comparing my approach na approach zake ama technique zangu na technique zake, so that I can grow and become better. But I'm not comparing to compete. The moment now you compare to compete, everything gets worse. So the benefit of comparing is that we are able to get other people's approach to similar problems or similar things that we are doing. And then we are able to use those new tactics to better ourselves or better whatever that we are doing. So as I said, if it's organization, you are comparing with someone else to better yourself. The problem is when it comes, and this is where people are comparing the most. When it comes to comparing your marriage with another marriage, that is a death wish. I would rather tell you that. Never compare anything personal to your own personal life. Because those people that you are comparing yourself with, basically you don't know them. Huwajui. So the only thing that you see is how they dress. Unataka kujua, unaonaga mtu maybe anavaliaga full neck, anavaliaga smarter dress. You know, that someone is always smarter dressed. And now you want to copy their dresses. Na maybe hata akona viroda huko kwa shingo ndio anafunikaga. You know? And you just want to compare it because anakaa smart. You know? So there are things that you do not compare. And lack of comparison now is going to come from self-awareness. If you love yourself as you are, if you know yourself, then you're going to do things that rhymes with who you are, but not doing everything that everyone is doing. So it's very important not to compare, and especially when it comes to marriages. So unataka kucompare marriage yako na marriage ya mwingine. You know, those two things they are not comparable. You shouldn't compare anything personal. Yeah, because especially, for example, the way someone is seeing me right now is not that you don't know the reason behind why I do what I do. But you, we unataka tu ufanye venye huwa nafanya, but you do not know the reason why I do what I do. So if you must even compare with anyone, at least get to know. Eda umuulize now, naonaka ukifanya hivi, kwa nini? Why do you do what you do?
So that before I start doing it, nijue na mimi I'm doing it for the right reason or for the wrong reason. So maybe unaonaga mtu anaendaga maybe akiwa ameinama, akiwa amefanya nini, and then unaanza kufanya hivyo. Maybe yeye ni devil worshiper, you know. And then you start doing what that yes, idol worshiper, and then you start doing what that person is doing. Yes, so unaanza kufanya vitu zenye anafanya, but you don't know the reason behind what that person is doing. So it is self-damaging and what we call self-sabotage to compare your personal life with someone else's life. Because what you see in me is not who I am. The only thing you see is how I dress, maybe how I talk, and maybe how I interact with people. But you do not know the traumas that I'm dealing with. You do not know the struggles that I'm dealing with. You do not know what is inside me. Ndani yangu hujui. So when you want to do what I'm doing, you're destroying your life. So the benefit of comparison is only when you are comparing to grow, but not to compete. Asante sana Mwalimu Eliud. Mtazamaji, nashukuru kwamba bado ungali katika kituo chetu na umeendelea kufahamishwa kwa kina na mapana, na leo tunazungumza kuhusu athari za kujilinganisha na wengine. Na kutokana na vile mwalimu ametuzungumzia hapa, mwenyewe amesema kwamba ni mtego mkubwa sana wakati unapojipata katika hali ya kujilinganisha na wengine. Na ni vyema tuelewe kwamba wakati wowote ule ambao lazima ujilinganishe na wengine ni wakati ambapo we mwenyewe unataka ukue. Tuelewe kwamba kila mmoja wetu ana safari yake tofauti. Kuna wale ambao walianza, kuna wale bado walisalia nyuma na watafika tu. Kwa hivyo ni wewe utambue vile karama zile ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia, na ndipo ukishazitambua basi uziboreshe kulingana na ule mtu ambaye unaangalia pale. Mwenyewe mwalimu amesema kwamba kujilinganisha na wengine ni kisu ambayo inakata kuili. Kwa hivyo ina athari zake na ina uzuri wake. Mara mingi tushabikie uzuri kushinda athari. Na nataka kurejea kwake tena, na napenda sahihi azungumzie kwamba umuhimu wakati ushajilinganisha na wengine inasaidiaje wewe ili uweze kukua. Kule ambaye ametutizama pale, labda nina mmoja ambaye ananitizama anasema kwamba mimi niko katika hiyo hali. Sababu wengi wetu tuna udhaifu huo wa kila wakati tunajilinganisha na watu wengine. Lakini sasa nataka mwalimu atuelezee, mimi tayari niko hapo, nina hiyo changamoto, lakini leo nimepata njia ambayo naweza sasa kugeuka na nianze kujua kwamba hii imekuwa ikiniathiri kukua, lakini sasa nataka nibadilike kuanzia leo. Karibu. Asante sana. So one thing that I can start to make that even more clear. The problem with most people is that, for example, they want to compare with me. They want to do what I'm doing. Most people love doing that. I want to be where someone else is. I want to be where so-and-so is. I want to do what so-and-so is doing. But the problem is, in the background, these people are not willing to go through what I went through to be where I am. This person is admiring your journey, admiring the destination without admiring the journey. And that's very dangerous. Because in this life, when you want to achieve something, when you want to achieve a certain goal, first of all, stop asking yourself, what am I, how will it be like when I will be enjoying achieving this goal? First ask yourself, what pain am I willing to go through to achieve this goal? So when you compare with me because of my destination, and you are not willing to walk through the journey that I've been able to walk to get where I am, then that's comparison is very negative, and it's going to destroy you. So if you want to be where I am, and this is now how you can be able to compare and grow, to compare and grow, is when you come to me kwanza. If you want to compare and be where I am, kuja kwangu uniulize, Eliud, how did you get here? How did you get to start an organization? How did you get where you are? And then you sit down and then takwambia, now this is what I did, and then these are the challenges that I encountered. Now these challenges I was able to maneuver them like this. So when you meet these challenges,
This is how you don't have to spend too much time that I did looking for solutions. These are now the solutions, you know. So come to me and ask me how the sacrifices that I had to do to get where I am, the struggles that I had to go through to get where I am, you know. But if you just compare from a distance, without even consulting me and getting to know the journey, your interest is only on the destination. But what matters the most is the journey. Because without the journey, you cannot enjoy the destination. Yeah? So the most important thing is for you to be able to grow, get to understand the journey that person has walked to get to the destination that they are in, the destination that now you are admiring, you know. So if you are into comparison, you always find yourself comparing with other people. Now, this is the best tip on how you can be able to get out of that. Yes. Number one, learn to be satisfied with what you have. Love where you are. Love and appreciate what you have. All right? So that now, from appreciating what you have, feeling enough, feeling satisfied with where you are, you can be able to take the necessary steps to grow and become better, and be at the level where that person you are comparing yourself with is. You know. So first you need to be to appreciate what you have, so that you can be able to struggle for what you don't. Yes. So that is the first thing. First appreciate what you have and where you are, so that you can be able to grow. So you cannot be able to move from one level to another if you have not fully exhausted the level that you are, you know, yenye umetoka, you know. So that is very important. Now the other thing that I'm going to say is if you are always into that circle of comparing yourself with other people, the next thing that you need to do is to know that you have what it takes to be where you want to be. Because most people, when they compare, after now comparing, they want to achieve the results as quick as possible. As up. Anataka, you know, akiadimaya chenye niko nacho, anatafuta the shortest route to get what I have. But personally, what you want to get, which is now what I have, I never used any shortcut to get where I am. I went through everything that I had to be where I am. But now you just want to find yourself where I am. So first thing, you have what it takes to be where you want to be. So you must first know that you have all that you need. You know, for me to be the best version of myself, all that I need is within me. What I need is just to find the courage and energy to summon those raw materials that I already have within me, so that I can be able to grow and become better. So when you compare yourself with others and you find yourself always comparing, first of all, be satisfied and appreciate what you have and what you already have. And the second thing, again, you have what it takes to get there. The third thing, which is also very important, is be patient. All right? Yes, be patient. If you want to buy a car, and I have bought mine today, wacha kunisikia wivu, you know, wacha kusikia wivu juu mimi yes, juu ati kwani there are even some people who tell you ni kama Mungu alikuwa ananiletea hiyo baraka, then mkapatana naye kwa gate ukachukua ukaenda nayo, you know. That's what some people think. Because I've been able to achieve something that you also want to achieve. The fact that mimi nimeachieve yangu si kumaanisha wewe hutaachieve yako. You know? Yes, the fact that I have been able to achieve something that you also want to achieve does not mean that now you cannot achieve because I have done it. No. Yours is still there. So what you need to do is be patient. Be patient. So that now you can grow to be where you should be. Because you know we always say, and you know, as Christians, tunasemaga kwamba all the things that we need are in heaven. You know, Mungu ako nazo. Ametupangia. Yes, everything is there. So the problem is, kwa nini wewe hajakuletea yako? That's it's because whatever you want or whatever you are asking for is ready. Now God is preparing you so that you can be able to receive whatever you are asking for. So chenye unataka kwa hii dunia iko.
The kind of a car you want to drive is already there. Imetengenezwa already. Whatever the kind of a spouse you want already amezaliwa. Yes, the kind of a business or an organization you want to start or whatever you want to do in this life, those materials are there. Now you are the one who is being prepared to achieve the to be able to have whatever that you want. So now I want you to be patient as you are being prepared kufikia hiyo whatever that you want, so that by the time you will be receiving whatever that you want, you will be mature enough to not misuse it, to appreciate it, and even to use it to better lives, not just your life but even to better lives. For example, if a young person sahi apatiwe gari, Mungu tu anajua akia nani, wewe na hiyo joto yote uko nayo, nikikupatia tu hiyo gari unataka sahi, yes, you are going to drive to drink and drive, you are going to kill people, utaenda kumisbehave huko, utakuwa tu wewe kazi yako unachukua huyu msichana hapa juu uko na gari mzuri, anaingia unamalizia, ukipiga ile kona ukidrop hiyo unachukua mwingine, anajua tu hiyo, you are not ready for the blessing. So the blessing is there, you are the one who is being prepared to receive the blessing. So watu wakuwe patient, and then if you are always fighting yourself, comparing yourself with other people, it's mostly because you are not patient enough. Na unaona ni kama yule mtu mwingine juu ameachieve kitu, ni kama wewe umepitwa. No, we are not walking on the same lane. We are not walking running the same race. Kila mtu anakimbia kila mtu anakimbia safari yake. And there's no, it's very beautiful when you are blessed before I am. Why? Because it's going to give me hope that I'm also going to receive my blessing. Unajua kama tuseme for example we are Christians, tuna worship kwa church moja, na nione wewe umebarikiwa, na nafaa nipige makofi na niseme aja, kumbe Mungu anabariki. So acha nifanye hivyo, acha niendelee na mimi kuomba na niendelee kutia bidii ndio na mimi nibarikiwe juu kuna evidence Mungu hubariki. Lakini you know the nature, the rule of nature is whatever you do not appreciate never comes to you. Wewe ununue gari nikasirike na nikuwe niko na nimefanya nini, niko na what do we call it, I am jealous. Una wivu. Yes, niko na wivu. So wivu, and then unapata mtu mwingine umepaki gari pahali yenye umenunua, anakuja anaitoboa, anaigwara, anafanya nini. So whatever ile kitu yenye unachukia, because si umenunua gari nikakuchukia ama nikaichukia, ile kitu unachukia haikujangi kwako. Whatever you hate never comes to you. So if you achieve a given dream, and simply because that's what I wanted to achieve, and then I hate you or I hate it, chances that thing is never coming to me are very high. So I should love it when you achieve something that I want to achieve. Instead of comparing and hating you, I should love what you have, so that what you love can come to you. Because it's what you love that you attract. Ile kitu yenye unapenda ndio inakuja kwako because unaipenda. Kama gari unachukia watu wengine, ukiona watu wamenunua magari unawachukia, magari haitakuja kwako because first of all, unajichukia. Unachukia kitu yenye unachukia itakuja kwako aje? Hawezi kuwa ati umeona mtu mwingine amekuwa na mpoa, siku hizi wanaitwa mpoa wife, spouse ama girlfriend. Mpoa you are verified. Kama umeona mtu amepata msichana mrembo, and then unamchukia, msichana mrembo hutaipata hata wewe. Because you cannot receive what you hate. Yes, you cannot receive what you hate. You receive what you love. Asante Mwalimu Eliud. Umeweza kuzungumza kwa mapana sana, na najua mtazamaji wetu ameendelea kupata maarifa. Hii ni chumba cha mawaidha, na leo mawaidha ni kem. Mwalimu leo amewaka moto, na najua wengi wetu wameweza kuelewa, na hasa hilo jambo ambalo amezungumzia kwamba kuna wengine wetu ambao ni wadhaifu sana katika hiyo hali ya kuweza kujilinganisha na wengine, na ametupatia 4 points ambazo amesema kwamba moja ni tuweze kushukuru mahali tulipo. Ni lazima kwamba utambue kwamba kwanza upende mahali ulipo, na unapotambua hapo mahali ulipo, basi hiyo ndio njia moja ambao utaanza kukua. Ya pili ni kwamba uelewe kwamba wewe unaweza, you have all it takes for you to get to that person ambao wewe mwenyewe unajilinganisha. Alafu ya pili ni kwamba uweze kuwa mvumilivu. Msemo wa Kiswahili unasema kwamba mvumilivu una mechi. Alafu jambo la 4 ningependa kuongezea mwalimu ni kwamba tafuta mtu ambaye amekomaa, ambaye unaweza tembea naye, na kwa kimombo anamuita an accountable partner, ambaye baadaye labda mnapatana kwa kikombe cha kahawa, alafu anakuuliza
ndugu yangu unaendeleaje? Alafu sasa katika hiyo hali ya wakati mnapokadiria vile ambavyo umekuwa ukiendelea, basi ataona kweli unaendelea ukikua. Na hiyo itakuwa ni njia moja ambayo utajitoa kutoka hiyo hali ya kujilinganisha, na kama unajilinganisha basi uelewe kwamba ujilinganishe ili wewe mwenyewe upate kukua. Naona mwelekezi wangu akiniambia kwamba muda kidogo unanipa kisogo, kwa hivyo narejelea kwa mwalimu Eliud aweze kufanya muhtasari. Tumezungumzia mambo mengi, udhaifu, adhari, na ya mwisho ilikuwa ni kwamba kama sasa tayari mimi nipo na nina udhaifu huo, naweza badili namna gani? Sasa namrejelea, kama kuna jambo lingine ambalo ungependa kuongezea, aongezee, alafu ndio tuweze kutamatisha show yetu ya leo. Na asante sana wale ambao wamekuwa mtamboni wao katika kituo, na washukuru sana, na nina wingi wa matumaini kwamba mmepata kuelimika vilivyo. Na sasa kuanzia leo ndio tutajilinganisha, lakini tutajilinganisha na kujua kwamba ni njia moja ya kutusaidia sisi kujijua sisi, na tunapojijua basi tutachukua hatua ya sisi tuweze kukua. Karibu. Asante sana. So to sum up what we've been talking about today. Yeah. So we've said if you have to compare yourself with someone else, compare to grow and not to compete. Something else that we've said is that usichukie mtu juu amebarikiwa. No. Don't do that. Because kama unamchukia ni kumaanisha unachukia chenye amebarikiwa nacho. Kumaanisha kwamba whatever amebarikiwa nacho wewe haitakuja kwako, because you cannot receive what you hate. You only receive what you love. So clap for someone else when they receive their blessings, so that when you receive yours, other people can also clap for you. Usinichukie juu nimebarikiwa. Kwa nini unanichukia na mimi si mimi nimejibariki? Mwenye ubariki ndiye, and you know the Bible says that God sees the heart. So hakuna venye wewe kila mtu akibarikiwa kwa kijiji unaenda unaroga. Mtoto akizaliwa kwa kijiji unaenda kwa mchawi. Anaanza kupata nini? Mashida. Yes, magonjwa. Sijui nani akinunua gari unaanza kumwekea mawe kwa barabara. You know? So akinunua ng'ombe unaanza kuzikatakata mikia usiku. Yes, it's that kind of a story that I had. You know, unaanza kukatakata mikia usiku. Ya mtu akinunua mbwa unaanza juni amenunua ile kambwa sijui kanaitwa aje. As this kambwa yenye watu wanapenda kupeti nyumbani sana. So atijua amenunua hako unakatafuta unawekea dawa kanakufa. So wacha wivu. Wacha wivu. Nitabarikiwa leo na wewe utabarikiwa kesho. So just be patient. Goja baraka yako inakuja. Wacha haraka. You know? Just be patient. Your blessings are coming. But only if you are willing to work for them. If you want what I have, be willing to walk the journey that I've walked. Yes. If you are willing to be where I am, be willing to go through the pain that I've gone through. If you want to achieve what I have achieved, be willing to suffer the pain that I've suffered to be where I am. That's my parting shot. So thank you so much. So maybe I can also give you my number. Yeah. So kama ungependa kuongea nami through phone call, so as organization watu tunapeana online and one-on-one counseling sessions. So unaweza tufikia through 0702 166 771. That is 0702 166 771 or 0713 550 493. 0713 550 493. Actually that's my personal, right? So ukinipigia hiyo simu ni mimi nitachukua. Asante. Yes. Asante sana mwalimu kwa kuweza kufika kwa kituo leo. Na leo show imekuwa moto sana na imezungumzia jambo ambalo limeathiri watu wengi sana. Yeah. Na limefanya kwamba wanasalia pale na hawajui ni nini hasa, lakini kini ni kwamba wametumia hali ya kujilinganisha na wengine kwa pakubwa sana. Sure. Na ndio imewafanya waweze kukosa kuinuka. Na washukuru sana watazamaji wetu kwa kuweza kusalia katika kituo. Huyu ni Bazuu Wise Men. Tunawapenda nyote sana. Na zaidi tunasema kwamba kama hii show imekufurahisha, fanya vizuri uweze kuweka like hapo na usubscribe. Ndio wakati tunapoleta show moto kama hizi, show ambazo zinawaguza, zinaongea mambo ile kwa kawaida watu wengine hawataki kuongea, lakini sisi tunaiongea na tunaifanya kwa urahisi, na tunapeana pia njia ya kuweza kujinasua ama kujitoa. Usisalie pale uone kwamba kama mambo hakuna suluhu. Sisi katika chumba cha mawaidha tuna suluhu. Kwa hivyo asanteni sana, hadi wakati mwingine. Napenda kushukuru
mwelekezi wangu na producer wangu Proper Kim kwa kazi nzuri ambayo amefanya, director wangu Ann, na pia mama yetu Pastor Naomi kwa kutupatia fursa murwa ya kuweza kupeperusha show kama hii ambayo ni moto na show ambao